హే గైస్ వాట్సాప్, ఎలా ఉన్నారు? దిస్ ఈజ్ మణికుమార్. ఈరోజు చిన్న ట్రెక్కింగ్కి వచ్చామన్నమాట. ఇక్కడ మా ఊరు వచ్చేసి కొరుట్ల. లైక్ ఇది ఊరు కాదు, ఒక టౌన్. సో కొరుట్ల నుండి కొంచెం దూరంలో వెంకటాపూర్ అనే ఒక విలేజ్ ఉంటుంది. ఆ విలేజ్లో వెంకటాపూర్ గుట్ట అంటే ఫేమస్, అందరికీ తెలుసు కొరుట్ల వాళ్ళకి. అక్కడికైతే సో అక్కడికి ట్రెక్కింగ్కి వచ్చాము. సో విల్ ట్రెక్ దట్ హిల్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ ద సీన్స్. I know that you're afraid, it feels like every day things are slipping away, you're slipping away. And you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. And you say that you're fine, but now you're out of time, out of time. You're out of time, you're out of time, and now you're out of time. Now you're out of time. Never measure up, you'll never be enough. People say tough love, you should just suck it up. And you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to drive. ఓ మై గాడ్, ట్రెక్కింగ్ అయితే అంత ఈజీగా లేదు. ఫుల్ రాక్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ రాళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నాయి. కొంచెం తప్పిదారి వేరే రాయి పైన అడుగుపెట్టినామంటూ లూజ్ ఉన్న దానిపైన పక్క జారి కింద పడడమే. జాగ్రత్తగా చూసుకొని నడవాలి. నో, ఐ థింక్ మనోడు వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు. ముందుకు వాకింగ్ చేసుకుంటూ ట్రెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. మోన్ సో మొత్తానికి మనం పైనకు వచ్చేసినాము. ఇక్కడ నుండి పైన కంటే పైన కాదు, హాఫ్ వే. సో ఇప్పుడు అసలే నా ట్రెక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అట్లా వెళ్తున్నా కొద్దీ మనకు మేబీ ఇక్కడ పికాక్స్ ఉన్నట్టున్నాయి, అవి కనిపిస్తాయి కావచ్చు. చూద్దాం, ఏమనకపోతే చాలు పికాక్స్ అయితే. ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను ఆ రాక్స్ అంతా ఎట్లున్నదో ఇక్కడ.